afternoon to everybody. We have the second part of the master plan. I call it more a strategic master plan. This morning with Rudy, she was the introduction and the first part. Now we enter in the, in the main part in order to understand what could be a new way to have Elafonisos. And my friend Stavros, you introduce yourself alone after. It was one of the major contributors. We start to work together in last November around, and but just I remember, and we are just aligned to go ahead in this project. Please. Θα ήθελα να πω ότι θα δούμε μαζί αυτό το πάρα πολύ ενδιαφέρον master plan, αυτό το προσχέδιο του στρατηγικού σχεδιασμού για το νησί της Ελαφωνήσου, μια προσπάθεια που ξεκινήσαμε μαζί και με τον Σταύρο αρκετό καιρό πριν και νομίζω ότι έχουμε ακούσουμε πολλά ωραία πράγματα για το μέλλον της Ελαφωνήσου. Καλησπέρα σας. Ο Σταύρος ο Δενδρινός, αναπληρωτής καθηγητής αρχιτεκτονικής στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο της Θράκης. Αισθάνομαι λίγο αμήχανα με την έννοια ότι είναι κάπως δύσκολο να παρουσιάσεις όλες αυτές τις ιδέες που ξεκίνησαν τόσο καιρό πριν και είναι πάρα πολλά πράγματα που πρέπει να παρουσιάσεις και κυρίως που βασίζεται και σε κάποια απεικόνηση πολύ λεπτομερή, αλλά θα προσπαθήσουμε να προσπεράσουμε όλα αυτά τα εμπόδια και να σας παρουσιάσουμε τα βασικά σημεία του Master Plan. Now, first of all, I wish to thank the organizers for inviting me to this event. I'm an assistant professor at the Democritus University of Thrace. I'm professor of architecture. And to be honest, I'm rather frustrated to present in front of you because there are so many things that I'd like to discuss and present. And there's a lot of detailed imaging that I'd like to show. But I will try to briefly explain what are the main principles of this master plan for the island of Elafonisos. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι το Master Plan επιχειρεί να χαρτογραφήσει και να αποτιμήσει την υφιστάμενη κατάσταση, να τεκμηριώσει και να προτείνει μια σειρά από οικολογικές πράσινες παρεμβάσεις στον οικισμό, αλλά και σε όλο το νησί, οι οποίες θα μπορούσαν να διαμορφώσουν το περιεχόμενο ενός δικτύου τόπων, με στόχο να ενημερώσουν, να ευαισθητοποιήσουν τους επισκέπτες για την ταυτότητα και τη φυσιογνωμία του και να συνδέσουν διάφορες περιοχές ενδιαφέροντος. Now, allow me to say that the master plan aspires to identify, to assess, to better document the existing situation, and at the same time to propose a series of green ecological interventions at the greater area of Elafonisos in order to be able to form a new content of the whole island with its new interventions. And essentially, we wish to engage the visitors in order to help us reinforce the identity and the structure of the island with the different areas of interest. Έχει ως στόχο την προσέγγιση ενός προσχεδίου στρατηγικού σχεδιασμού, μιας πολιτιστικής, φυσιολατρικής, εναλλακτικής και θεματικής βιώσιμης τουριστικής και κοινοτικής ανάπτυξης με σύγχρονες υποδομές και υπηρεσίες. Now, the objective is to be able to approach a master plan which will have its own cultural, alternative, thematic, sustainable, touristic, communitary, and naturalist aspect in accordance and in relation, of course, with some contemporary infrastructure. Όπως είναι φανερό από αυτή την προσέγγιση ενός πρωτοπόρου σε φιλικές προς το περιβάλλον πρακτικές γραφείου, ο σχεδιασμός σήμερα οφείλει να λάβει υπόψη του την πολιτιστική κληρονομιά, την εθνογραφία, την πληθώρα της πληροφορίας που είναι διαθέσιμη στο διαδίκτυο και πάνω απ' όλο το περιβάλλον και τις κοινότητες που το συνδιαμορφώνουν. Now, with all the information that we have beforehand, we wish to assess that information at the same time correlate with the natural environment of the island. Όπως υποστηρίζει ο Κωνσταντίνος Κουσκούκης, ιατρός και πρόεδρος του Ελληνικού Συνδέσμου Τουρισμού Υγείας, μια νέα τουριστική εμπειρία με στόχο τη βιωματική σχέση με τη φύση, την πολιτιστική κληρονομιά και την ευεξία, συνδυαζόμενη με μια οικολογική προσέγγιση της φιλοξενίας, αναμένεται τα επόμενα χρόνια να ξεπεράσει όλες τις άλλες κατηγορίες πολυτελών δαπανών των εύπορων ομάδων πληθυσμού σε όλο τον κόσμο.
καθώς όλο και περισσότεροι άνθρωποι αποζητούν πραγματικές μεταμορφωτικές εμπειρίες που επιτρέπουν την πνευματική και σωματική ισορροπία για τη διαχείριση του άγχους τους. Now, Okay. as Professor Kuskouki says, a new touristic experience which aims at forming a new relationship with the environment, the cultural landscape, well-being, and of course in accordance with an ecological approach of hospitality, is to be expected in the following years, and of course it will overcome all other types of the so-called luxury tourism and luxury destinations. So via this effort, we hope and we aspire that we will be able to transform the natural environment and the different areas via experiences which shall offer to people the appropriate balance between a bodily experience and at the same time a mental experience in order to be able to even face better their worries. So we wish to be able to transform via this experience and be able to see these as a new tourist destination and the new tourist objective for the years to come. Για να πετύχει ένας τουριστικός προορισμός να ανταποκριθεί σε αυτές τις νέες ανάγκες των επισκεπτών, πρέπει να ενημερώσει και να αναδείξει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του που συνθέτουν τη φυσιογνωμία του, χαρακτηριστικά που επιτρέπουν τη φυσική και νοητική μετάβαση του επισκέπτη σε ένα τόπο ευεξίας και μετασχηματισμού. Now, in order for a tourist destination to be able to respond to these new needs on behalf of visitors, it should be able to update, to upgrade, to reform itself, and especially promote the special characteristics which form its identity, its characteristics, which will actually help transcend to a new mental status for the actual visitor. Σε ένα τόπο όπου οι επισκέπτες μπορούν, ανάλογα με τα ενδιαφέροντά τους, να συμμετέχουν σε διαφορετικές δραστηριότητες, ικανές να συνθέσουν τη φυσιογνωμία του και να μετατρέψουν το ταξίδι του σε μια βιωματική εμπειρία μετασχηματισμού. So we're actually dealing with a new landscape where visitors will be able to correlate their own interest and to participate actively in different activities which will further help and elaborate the actual identity of the place and transform their voyage, their trip, into a truly new type experience of transformation. Σε ένα πρώτο επίπεδο, κρίνεται πολύ σημαντική η προβολή, η ενημέρωση και η ανάδειξη της πολυεπίπεδης φυσιογνωμίας του νησιού και της ευρύτερης περιοχής μέσω σημείων πληροφόρησης, ψηφιακού και έντυπου υλικού που μπορεί να προμηθευτεί ο επισκέπτης για να ενημερωθεί για τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του τόπου. Initially, allow me to say that at a first glance and at a first level, it is of paramount importance to be able to promote, to provide information about the different levels of identity of the actual island itself and of course of the area surrounding the island via info points, via digital material and via printed material. Έχω επισκεφτεί την Ελαφώνησο πάρα πολλές φορές και έχω και πάρα πολλούς φίλους και γνωστούς που έχουν επισκεφτεί την Ελαφώνησο, αλλά πολύ λίγοι από αυτούς γνωρίζουν όλα αυτά στα οποία αναφερθήκαμε στην αρχή της παρουσίασης και ίσως βαρεθήκατε λίγο, αλλά προσπαθήσαμε να αναδείξουμε όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία ουσιαστικά μας βοήθησαν να δημιουργήσουμε αυτή τη φυσιογνωμία. I've been visiting the islands for many years and I also have many friends who visit the island, and it seems that most of them do not really know all of the things that we discussed earlier today during the conference. So this is something that we need to take into serious consideration. Θα δείτε οι περισσότεροι... Έτυχε και την τελευταία χρονιά έτυχε να ψάξω να βρω ένα χάρτη του νησιού που δεν ήταν εύκολο να βρεις και όπως θα δείτε και στη διαφάνεια είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν κάποια σημεία πληροφόρησης και για την πολιτιστική κληρονομιά και για το περιβάλλον, να υπάρχουν κάποια αναμνηστικά που να μπορούν να ουσιαστικά μέσω 3D printing όπως μπλουζάκια που αναφέρονται στην ιστορία ακόμα και στο Παυλοπέτρι, να υπάρχουν να υπάρχει αρκετή πληροφορία για αυτό που καλείται ο άλλος να σεβαστεί όταν επισκέφτεται το νησί. Now, there are many things that should be done. We need better souvenirs made out of 3D printing, T-shirts referring to the history of the island, referring, for example, to Pavlopetri. Maps. Yeah, and I forgot to say that it was difficult for me when I first arrived to the island to find a map of the island. So this is also very important to have
a real good map of the island. Σήμερα, η χρήση νέων τεχνολογιών όπως το VR, το AR και το XR αξιοποιείται πολύ αποτελεσματικά στη δημιουργία βιωματικών εμπειριών που αναδεικνύουν την πολιτιστική κληρονομιά. Allow me to say that today, via the utilization of new technologies like VR, AR, XR, we are in a position to be able to efficiently create some truly innovative experiences which will further promote the cultural legacy of the island itself. Η συνεργασία μου κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής μου άδειας με το Creative Computing Institute του University of the Arts London μου επέτρεψε να διερευνήσω την άμεση σχέση των νέων τεχνολογιών με την πολιτιστική κληρονομιά και να έρθω σε επαφή με πολλές ερευνητικές πρωτοβουλίες όπως το Bridges που δραστηριοποιούνται σε αυτό το τομέα. Now, allow me to say that during my tenure and my collaboration with the Creative Computing Institute of University of the Arts of London, I was in a position to further research and examine the actual relationship between new technologies and the cultural information and cultural legacy, and at the same time, I was in a position to be able to see, in tangible terms, some important research initiatives like Bridges. Στις μέρες μας, η βασική πτυχή για να έρθει το κοινό σε επαφή με το περιβάλλον, ιδιαίτερα με το μακρινό παρελθόν της αρχαιότητας, είναι η συμμετοχή σε δραστηριότητες που μπορούν να δημιουργήσουν μια πιο προσωπική αίσθηση κατανόησης για τις περασμένες εποχές. Now, in order to better understand all these issues, it is of paramount importance to be able to participate in activities which shall enhance all these historic and other aspects of such a place. Το Παυλοπέτρι αποτελεί ένα μοναδικό παράδειγμα πολιτιστικής κληρονομιάς εξέχουσας σημασίας, η προβολή του, η ενημέρωση και η ανάδειξή του μέσα από ένα καινοτόμο ανοιχτό ή κλειστό χώρο μουσείου με την ευρύτερη έννοια του χώρου, όπως αυτή διαμορφώνεται σήμερα μέσα από τις ψηφιακές και βιωματικές εμπειρίες, θα μπορούσε να συμβάλλει καθοριστικά στο μετασχηματισμό της Ελαφωνήσου σε ένα μοναδικό προορισμό, όπου η εκπαιδευτική ψυχαγωγία, edutainment, θα επιχειρήσει να φέρει σε επαφή μεγάλο αριθμό επισκεπτών με το μακρινό παρελθόν. Ένα πόλο έλξης διεθνούς ακτινοβολίας ικανό να προσελκύσει επισκέπτες καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Allow me to refer to Pavlopetri. Pavlopetri is a true legacy of the cultural identity of the island, its promotion, the information around Pavlopetri, and actually the position to promote this area via an innovative, open or closed, if you wish, space or a museum, generally speaking, and utilizing the term museum as it is formed today via the digital platforms, could potentially contribute to the actual transformation of Elafonisos in a unique destination under the umbrella of the so-called edutainment, which will further help people get into greater contact with the island, attract visitors, and especially correlate the island with its own past. So it is a pole of attraction of international importance, which can and shall attract visitors throughout the year. Σε ένα δεύτερο επίπεδο, η πολυετής εμπειρία της ομάδας σε ερευνητικά και άλλα έργα βιώσιμης ανάπτυξης, βιοκλιματικού σχεδιασμού και διαχείρισης πολιτιστικής κληρονομιάς μας επιτρέπει να αναγνωρίσουμε το γεγονός πως τα φιλόδοξα και μεγαλόπνοα σχέδια πράσινης βιώσιμης ανάπτυξης, τα οποία αποσκοπούν σε μια ριζική αναδιάθρωση του οικιστικού και του τουριστικού τοπίου, περιοχών με διαφορετικά χαρακτηριστικά, απαιτούν πολύ χρόνο σε επίπεδο σχεδιασμού και έρχονται αντιμέτωπα με πολλές και διαφορετικές δυσκολίες υλοποίησης. Furthermore, allow me to say that the long-term experience of the team in various research projects and other projects of sustainable development and of urban planning, and especially of management of cultural legacy, has helped us identify the fact that all these ambitious and major great projects, especially of green development and sustainable development, which further wish to move forward towards a total restructuring of the actual tourist environment and, of course, the urban landscape with different characteristics, demand a lot of time, they demand a lot of planification, and, of course, sometimes they face important challenges in terms of their implementation. Η ενδεικτική παρουσίαση εδώ ενός μικρού δείγματος αποσκοπεί στην ανάδειξη διαφορετικών πτυχών έργων βιώσιμης ανάπτυξης. Στα περισσότερα από αυτά, ενώ ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός προτείνει κτηριακές υποδομές,
Η σημασία ενός δικτύου δευτερευόντων στοιχείων σχεδιασμού, εφήμερων, μικρών κατασκευών και παρεμβάσεων, σχεδόν αθέατων στις αναπαραστάσεις, συνθέτουν και αναδεικνύουν ένα νέο περιεχόμενο σε αυτές τις προτάσεις. Now, indicatively, we will try to showcase some of these examples which mainly aspire to be able to promote the various aspects of projects of sustainable development. In most of these projects, you will see that the architectural design is there to promote and to suggest some building infrastructure, and of course, at the same time, the importance of a network of secondary, of auxiliary, actually part of this planification, some minor constructions and interventions that probably are even not visible to the eye, which will further help the representation and promote a new content to these proposals. Χαρακτηριστικό δείγμα μιας τέτοιας προσέγγισης αποτελεί και ο αρχιτεκτονικός διαγωνισμός ιδεών για την ανάπλαση ακτής Δηλαβέρη, ακτής Κομουνδούρου, περιοχής Δελφιναρίου, Δήμου Πειραιά και το πρώτο βραβείο των AEG Architects. Now, one such example is the architectural prize for the re-establishment and actually the reform of the Dilaveri coast, Komunduru coast in the area of Delfinario, in the area of Piraeus, a prize that was won by the AG Architects Bureau. A place where most of you must know, where... that's wrong. Ό,τι θέλετε. Ναι, δεν πειράζει. Ένα σημείο που οι περισσότεροι από εσάς θα γνωρίζετε και που βλέπουμε εδώ με χειρισμούς, δηλαδή ζωνών κυκλοφορίας, πεζών, κινήσεις των αυτοκινήτων, χώρων για τραπεζοκαθίσματα και ένα σύστημα από στέγαστρα και καθιστικά που οριοθετούν τους χώρους στάσης, συνθέτουν το μετασχηματισμό ενός υφιστάμενου άναρχου παραλιακού μετώπου σε ένα ζωντανό αστικό τοπίο. Now, as you might see on the different images about this new idea, this new urban planning of this area, you will see that we have some areas which are reserved just for pedestrians. We see roads for cars. We see, of course, dedicated space for tables, for restaurants, etc. And at the same time, a great system where people can relax, can sit over there and take the time. So we're dealing with a rather new transformation of the existing seafront coastal area, which at the same time, and at least today, could be characterized as archaic and rather anarchist. Μέσα από μια πολυετή εκπαιδευτική εμπειρία συνειδητοποίησα πως μια μεγάλη ομάδα φοιτητών, και έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον αυτό γιατί συνήθως οι φοιτητές μας δείχνουν το δρόμο για το μέλλον, ενδιαφέρεται για το σχεδιασμό ήπιων, ευέλικτων, εφήμερων, οικολογικών κατασκευών που επιχειρούν να μετασχηματίσουν αστικά και φυσικά τοπία, προσδίδοντάς τους ένα άλλο περιεχόμενο, προσεγγίζοντας με ιδιαίτερη ευαισθησία τα χαρακτηριστικά τους. Now, allow me to humbly say that through my knowledge, through my expertise, throughout the years of teaching, I had the support and I got important feedback and knowledge from my students. Actually, I dare to say that students are here to pave the way. And I guess, and I fully understand, that we need to think about how we plan things and find some solutions which are more flexible, which are, of course, made out of green materials, and which, once again, focus on transforming the different urban and, of course, natural environment or landscape, if you wish. Επίσης, μια άλλη εξίσου σημαντική ομάδα φοιτητών έδειξε ενδιαφέρον για το σχεδιασμό εναλλακτικών δημιουργικών κοινοτήτων με καινοτόμες οικολογικές προσεγγίσεις, με ελάχιστο ή μηδαμινό ενεργειακό αποτύπωμα, χρησιμοποιώντας φιλικά προς το περιβάλλον ή τοπικά υλικά σε τοπία μακριά από την πολύβουη καθημερινότητα των πόλεων. Allow me also to say that another really important team of students which was really interested in planifying, identifying and actually designing some alternative type of, let's say, creative communities via innovative eco approach with a minimum energy footprint, managed to utilize and use some friendly to the environment materials or local materials, leaving aside the rather frustrating daily life in the city. Προτάσεις όπου νέοι άνθρωποι ζουν, εργάζονται εξ αποστάσεως σε μια κοινότητα πλήρους αυτάρκειας, συνδυάζοντας δραστηριότητες πρωτογενούς και δευτερογενούς παραγωγής,
με υπηρεσίες τουρισμού ή άλλες συναφείς δραστηριότητες. We're actually talking about some new people who might work remotely, who live in a community which is fully autonomous, and of course they might also implement activities of the primary or the secondary means of production, and of course at the same time offer tourist services and of course other related activities. Μία ημέρα πριν μερικά χρόνια, μία ομάδα από 4 φοιτήτριες ζήτησαν να συμμετέχω στην Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή της Διπλωματικής Συνεργασίας με επιβλέψα καθηγήτρια την αναπληρώτρια καθηγήτρια Θεόνη Ξάνθη. Now, allow me to say it was one day, a few years ago, that a team of 4 students, they asked me to participate in the advisory board of their thesis, which was under, of course, the supervision of Professor Xanthi. Ο τίτλος διπλωματικής τους «Υπαίθριο Μουσείο στα στενά της Ελαφωνήσου», καθώς και η πορεία εξέλιξης της πρότασης, η οποία ξεκίνησε από την κατασκευή ενός κτηρίου μουσείου για το Παυλοπέτρι, αλλά και ενός δικτύου υπαίθριων διαδρομών γύρω από αυτό, και τελικά υιοθέτησε την κατάργηση των κτηριακών κλειστών όγκων και την ανάδειξη αυτού του δικτύου διαδρομών σε κυρίαρχο συνθετικό στοιχείο ενός υπαίθριου μουσείου με μικρές υποστηρικτικές κατασκευές, μου κίνησε το ενδιαφέρον. And actually, the title of the thesis really attracted my interest, and I dare to say the fact that the title of their thesis was an open space museum in the Straits of Elafonisos was already intriguing. And of course, the proposal of their thesis could actually start from the construction of a building as a museum for Pavlopetri, but at the same time, a network of some open routes that one could actually circulate, and of course to be able to see how finally all these great voluminous buildings would not be that, let's say, useful. So in this way we see that we have a synthesis of elements of an open space museum with some small auxiliary infrastructure which, as I said earlier, seemed really, really interesting. Αυτή ήταν η πρώτη φορά που είδα το ενημερωτικό φυλάδιο για το Παυλοπέτρι και έκπληκτος συνειδητοποίησα την ύπαρξη αυτού του θησαυρού που κρύβεται στα στενά της Ελαφωνήσου, στα οποία είχα κολυμπήσει πολλές φορές στο παρελθόν, αγνοώντας την ύπαρξη της αρχαιότερης βυθισμένης πολιτείας. Now, allow me to say that that was the first time that I saw such a brochure for Pavlopetri, and I was rather amazed to be able to see the fact that we have such a thesaurus, if I could use this Greek term, which is underneath the Straits of Elafonisos, a place that, to be honest, I have visited for many times, and of course, I had swum in these beautiful waters. Το Σάββατο 22 Πέμπτου θα έχετε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε μια ολοκληρωμένη παρουσίαση της διπλωματικής αυτής εργασίας από τις τότε φοιτήτριες και τώρα αρχιτεκτόνισσες. Now, on Saturday, on May 22nd, you will be able to see a presentation of these master's theses by these former students, now, of course, colleagues architects. Σε συνέχεια αυτής της εκτενούς αλλά αναγκαίας παρουσίασης της οπτικής γωνίας αυτής της προσέγγισης και λαμβάνοντας υπόψη ότι τόσο το ιδιοκτησιακό καθεστώς όσο και οι αρμοδιότητες διαχείρισης περιοχών με ιδιαίτερο ενδιαφέρον έμοιαζε να είναι σε ένα βαθμό ασαφή, τα συστατικά των παρεμβάσεων που θα προτείνουμε σε επίπεδο κατασκευών, αξιοποιώντας σε πρώτη φάση υφιστάμενα παραδείγματα, απαρτίζονται από μια σειρά μικρών σε κλίμακα, ευέλικτων, εφήμερων κατασκευών, από φιλικά προς το περιβάλλον, ανακυκλωμένα και επαναχρησιμοποιούμενα υλικά. Now, allow me to say that in continuation to this very, very important presentation, we shall see a new vision of this new approach, and of course, taking into consideration the fact that the different property rights are mixed, and the fact that also the duties and obligations as far as the management of these areas are concerned are also really interesting. It seems that in order to be able to identify the best possible solution, we will see via this presentation that all interventions which are under proposition and that we shall propose actually during the March 22nd event, you will see that aspire to construct some small, flexible buildings made out of recycling material. And of course, this is the way to go if we truly wish to transform the natural landscape and of course the general area.
Παρεμβάσεις που διαμορφώνουν ένα δίκτυο διαδρομών, εξωτερικών και εσωτερικών προσωρινών και μόνιμων χώρων συνάθρησης, σημείων πληροφόρησης και ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς, και οι οποίες θα κληθούν, όπως θα δούμε αναλυτικά και στη συνέχεια, να φιλοξενήσουν μια σειρά καλλιτεχνικών, φυσιολατρικών, ενημερωτικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, καθώς και πράσινων υποδομών φιλοξενίας. Now, allow me furthermore to say that all such interventions are here to form a network of routes, a network of open space, and also of some closed areas, which will be either transient or they could be also permanent, where people could gather, could get information, could see the actual cultural element of the island, and of course, as we will see in a rather analytical way afterwards, they will be able to host a variety of artistic events, of naturalist events, of some information events, of training events, and many other activities based always and in respect with the green and eco aspect of the island. Παρεμβάσεις ικανές να φιλοξενούν δρόμενα, αλλά ταυτόχρονα να ευαισθητοποιούν και να διαμορφώνουν μια συλλογική συνείδηση στους κατοίκους, αλλά και μια παρακαταθήκη για τους επισκέπτες σχετικά με την εξέχουσα φυσιογνωμία του τόπου. Now, these interventions are here to be able, as I said, to host different activities, like artistic activities, but at the same time, they aspire to engage people, to engage the locals, to engage the tourists, in order to be able to create a so-called collective identity. A collective identity which at the same time will be a legacy for the visitors, which will further understand and explore the identity of the place. Η πρόταση αναζήτησε προοπτικές βιώσιμης ανάπτυξης μέσα από αυτό το δίκτυο χώρων σε όλο το νησί, όπου θα ξεκινήσουμε και την παρουσίαση, και στη συνέχεια αναζήτησε ένα αντίστοιχο δίκτυο στον κεντρικό οικισμό του νησιού. Now, this proposition tried to identify some perspectives, some initiatives of sustainable development via a network of sites in the whole island of Elafonisos, where we shall start actually the presentation, and at the same time, we try to identify a similar network in the central area of the island. Θα δείτε εδώ, όσο μπορείτε να διακρίνετε κιόλας, τους βασικούς άξονες, δηλαδή ουσιαστικά βιώσιμη ανάπτυξη σίγουρα, sustainability, history, nature, ecology, gastronomy, art, community, και θα δείτε λίγο το υπάρχον δίκτυο κάπως του νησιού, το κεντρικό δίκτυο κυκλοφορίας των αυτοκινήτων, αλλά και τις δύο διαδρομές πεζοπορίας που αυτή τη στιγμή υπάρχουν και είναι διαθέσιμες, ενώ στον δεξιά χάρτη θα δείτε ένα πολύ ευρύτερο δίκτυο που έχουμε προσπαθήσει να προσθέσουμε τόσο διαδρομές πεζοπορίας όσο και ποδηλάτου, νέα σημεία ενδιαφέροντος που θα δούμε και λίγο πιο αναλυτικά στη συνέχεια. Now, of course, you will see different aspects of the so-called pillars of all these proposals: history, art, community, gastronomy, and we have two actual maps of the island. On the one hand, you can see the existing road infrastructure. We have also some two routes that one might go for a walk, and on the right part of the screen, you can see the interventions under proposal where we can create some routes for people to be able to cycle around the island or even do some walking or some trekking. Η διαδρομή μας σε αυτό το εκτεταμένο πολιτιστικό και φυσιολατρικό προτινόμενο δίκτυο σημείων ενδιαφέροντας ξεκινάει από το σημείο εκκίνησης για το νησί της Ελαφονήσου, το λιμάνι της Punta, τα Βιγλάφια, τη λίμνη Στρογγύλη, το Παυλοπέτρι, και αναζητά τη διαμόρφωσή του από εδώ ως το ακρότατο νότιο όριό του. Now, let me explain this whole route, this whole, let's say, destination. Now, of course, as you understand, everything starts, the starting point is the port of Elafonisos, the port of Punta. Then we move forward to Viglafia, the Strogili lagoon, Pavlopetri, and aspires in such a way to be able to form and arrive up to the lower part of the island. Ξεκινώντας από εδώ και μάλιστα και με αφορμή όλη αυτή τη καινούρια σήμανση που έχει γίνει τόσο στο εσωτερικό της θάλασσας όσο και έξω,
Υπάρχουν κάποιες προτάσεις που ίσως θα είχαν μια σημασία, όπως το να προσπαθήσουμε να μην έχουμε αυτοκίνητα πάνω στη λίμνη Στρογγύλη, όπου είναι ένα μέρος που παρκάρουν τα περισσότερα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Now, in this framework, one of the different proposals is the fact that, for example, on the Strogili lagoon, where we see today many cars that are parked, they should be, let's say, evicted. We cannot afford to have any cars on the Strogili lagoon. This is one of the proposals. Επίσης, ξεκινώντας από το λιμάνι της Πούντας, θα μπορούσαμε να πούμε ότι χρειάζεται να υπάρχει σίγουρα μια οργανωμένη περιοχή για στάθμευσης αυτοκινήτων και σαφώς και ποδηλάτων, και θα σας πω γιατί οι διαδρομές που βλέπετε κάτω θα μπορούσαν κάλλιστα να είναι 2 διαδρομές και για πεζοπορία αλλά και για ποδήλατο. Πρέπει να είναι περίπου γύρω στα 6 χιλιόμετρα, 2,5 και 3,5 κάπου εκεί, το κάτω μέρος και το πάνω, και έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ιδιαίτερα αν διαμορφωθούν και κάποιες στάσεις ανάμεσα και κάποιο μικρό πάρκινγκ στην είσοδο, μαζί με μια υπαίθρια διαδρομή που μπορεί να έχει περισσότερη πληροφορία. Το μικρόφωνο σας. Και ιδιαίτερα με μια υπαίθρια διαδρομή που μπορεί να έχει περισσότερη πληροφορία σχέση με το Παυλοπέτρι. Ακόμα στο λιμάνι της Πούντας, συγγνώμη. Ναι. Allow me to say that actually, as I said, everything starts from the Punta port. And at this area, we need to have an organized, structured parking area for cars, but also for bicycles. And actually, our proposal is that we should be able to utilize a new route for people who wish to go for cycling or even to walk. We're talking about 2 different routes, one 2.5 kilometers and a second of 3.5. So we're dealing in total with 6 kilometers that one might go for cycling or even for trekking or walk. Επιπλέον, πέρα από την υπάρχουσα σηματοδότηση αυτή τη στιγμή στο λιμάνι της Πούντα, είναι σίγουρο ότι είναι απαραίτητο να υπάρχει ένα κιόσκι πληροφόρησης τόσο για το Παυλοπέτρι, κάτι σαφώς μεγαλύτερο από μια ταμπέλα και αυτό που έχει γίνει, αλλά και για τον υδροβιότοπο και το οικοσύστημα που έχει αναπτυχθεί στη Στρογγύλη. Και ταυτόχρονα μαζί με αυτό κάπως πρέπει να διαμορφωθούν και οι εγκαταστάσεις του λιμανιού ώστε να είναι πιο θελκτικές για αυτόν που περιμένει και να πληροφορείται, να είναι πιο δεκτικός και προς όλη αυτή την πληροφορία. Now, as far as the port is concerned, allow me to say that an info point kiosk should be created where we can find some information about Pavlopetri, because for the moment there's just a sign which shows the way to Pavlopetri. Of course, we need also information about the biota of the Strogili lagoon, and needless to say that the infrastructure at the port should be further enhanced, upgraded, in order to become more attractive to the visitor. Ναι, δεν ξέρω τώρα πόσο μπορείτε να διακρίνετε από όλα αυτά που προσπαθώ να πω, αλλά τουλάχιστον στις διαφάνειες, αλλά φαντάζομαι ότι όσοι παρακολουθούν online ίσως έχουν μια καλύτερη εικόνα. I don't know whether we who are here in this area, we can actually see what it is depicted on the screen. I guess that people who follow the conference online, they can have a better overview of what I'm actually projecting on the television here. Τώρα, φτάνοντας στο νησί, ουσιαστικά βλέπουμε ξανά αυτό το διευρυμένο δίκτυο από διαδρομές πεζοπορίας, ποδηλάτου, κίνησης αυτοκινήτου, που καλό θα ήταν όσο μπορούμε να το περιορίσουμε. Βλέπουμε κάποιες από τις δραστηριότητες επίσης που θα μπορούσαν... θα δείτε ότι αυτός ο τουρισμός ευεξίας σε όλο τον κόσμο έχει δημιουργήσει μια νέα τάση. Το slide με τις καμπίνες δεν είναι πριν. Okay. Ναι. Η αυξανόμενη... δεν πειράζει τώρα για το προηγούμενο κομμάτι, θα το ξαναπώ έτσι. Ενώ δεν χρειάζεται να το μεταφράσετε. Η αυξανόμενη τάση για ταξίδια ευεξίας και μετασχηματισμού φαίνεται να είναι ένας κορυφαίος ταξιδιωτικός στόχος της επόμενης δεκαετίας, εφόσον αυτά συνδέονται άμεσα με την πνευματική χαλάρωση και την ψηφιακή αποτοξίνωση.
Η ανάγκη της βιωματικής επαφής με το φυσικό περιβάλλον, τη θάλασσα, τον αέρα, τον ήλιο, τη χλωρίδα και την πανίδα του τόπου μέσω φυσιολατρικών δραστηριοτήτων και της φυγής από το αγχωτικό περιβάλλον σε οικολογικές καμπίνες, μονάδες φιλοξενίας. Μια ανάλογη περίπτωση τουρισμού είναι και το glamping. Έχοντας ταυτόχρονα τη δυνατότητα συμμετοχής σε πολιτιστικές, εκπαιδευτικές εκδηλώσεις και δράσεις, αλλά και τη δυνατότητα εξ αποστάσεως εργασίας σε ειδικά διαμορφωμένες υποδομές, αποτελεί και θα αποτελέσει εμφατικότερα στο μέλλον ζητούμενο πολλών εύπορων, αλλά και δημιουργικών ομάδων από την Ευρώπη και όλο τον κόσμο. There is an increasing trend for trips that have to do with well-being and personal transcendence, and this appears to be a major tourist objective for the 10 years to come. So given that all this is directly related to spiritual relaxation and detox from the digital era. So there is a great need for the experience where we come into contact with the natural environment, the sea, the air, the sun, the flora and the fauna of the place, using naturalist activities. There is a great need to escape from the stressful environment and find refuge in eco-friendly cabins or hostel units that will also provide the visitor with an opportunity to participate in numerous cultural and educational events and activities, as well as the ability to work from a distance in using specialized infrastructure. And this is something that is and will definitely become even more so in the future, a request by many groups of people that are both well off and creative. And this concerns not just Europe, but the entire world. Two examples here. Άστο λίγο. Δύο παραδείγματα εδώ για το πώς θα μπορούσαν κάποιες τέτοιες κατασκευές, μικρές κατασκευές και μικρά συγκροτήματα από καμπίνες να αξιοποιήσουν αυτάρκη και σε επίπεδο ενέργειας, αλλά στο σύνολό τους και από οικολογικά υλικά θα μπορούσαν να αξιοποιήσουν κάποια σημεία του νησιού που αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να αξιοποιηθούν με κανένα τρόπο. Δεν μπορούμε να έχουμε τουριστικά καταλύματα, δεν είναι κοντά σε παραλίες, είναι πιθανόν σε κάποιες άγονες περιοχές λίγο πάνω από την Παναγιά ή τα λοιπά. Και αυτό θα μπορούσε να είναι ένα σύστημα που θα μπορούσαμε να το αξιοποιήσουμε για να ουσιαστικά να αναπτυχθεί ο τουρισμός, ένας διαφορετικός τουρισμός σε περιοχές που είναι ευαίσθητες είτε σε επίπεδο περιβάλλοντος είτε σε επίπεδο πολιτιστικής κληρονομιάς και που δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί με άλλο τρόπο, με μόνιμες κατασκευές. Συγγνώμη. One way to do this would be by having small-scale constructions that will be positioned throughout the island, especially constructions be it of settlement compounds or single individual housing that will be fully autonomous in terms of energy, in terms of the material used to construct them, which can be recyclable or reused. And this can allow us to put to good use areas of the island that are not easily exploitable, some arid areas that cannot be that appealing to tourists, or some areas that are sensitive in terms of their natural environment and require a different approach and a different kind of tourism, not necessarily mainstream tourism. Αυτή είναι μια φωτογραφία που έβγαλα προχθές στη λίμνη Στρογγύλη, που δύο επισκέπτες, δεν ξέρω από ποια χώρα, είχαν βάλει τις καρέκλες τους και κοιτούσαν ουσιαστικά τον ουρανό και την άμμο και όλο αυτό. Αυτή η αίσθηση ότι μπορώ να ξεφύγω και να βρεθώ, να βάλω την καρέκλα μου κάπου και μπορεί κάποιος να μου φέρει και το φαγητό μου και να απολαύσω υψηλού επίπεδου φαγητό μέσα στη φύση ή να φιλοξενηθώ μέσα στη φύση, είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και που το ψάχνει πάρα πολλοί κόσμος στον κόσμο. Πάρα πολλοί άνθρωποι και τουρίστες και επισκέπτες. So this is a photograph, a picture that I took just a couple of days ago, and it is from the Strogili lagoon. So here we have two
foreigners, tourists, I don't know where they're from, who have brought up their folding chairs and they have set their folding chairs there and they're just sitting in the middle of nature, enjoying the sky, enjoying the sun, enjoying the scenery. And yes, there's lots of people who just love to do that and nothing more. Escape at a place where they can be one with nature. Why not even enjoy food? Why not even enjoy top quality food at such a place? And that would allow them to feel that they are part of nature. This is something that more and more people look for, more and more people seek throughout the world. Γυρνώντας στον οικισμό, αυτή τη στιγμή ο οικισμός του νησιού αποτελεί το κέντρο του, αλλά η έλλειψη υποδομών, πέρα από χώρους φιλοξενίας, εστιατόρια, καφέ, μπάρ, εμπόριο και τουριστικά μαγαζιά, ικανόν να φιλοξενήσουν πλούσιο αριθμό δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων, με στόχο να ευαισθητοποιήσουν τους επισκέπτες, να ενημερώσουν, να εκπαιδεύσουν και να ψυχαγωγήσουν, είναι εμφανής. Now, coming back to the settlement, the main settlement on the island. Currently, yes, it is the center, the heart of the island. And it is true that with the exception of all infrastructure that has to do with the Horeca sector, all in all, accommodation, restoration, cafes, and so on and so forth, there is no infrastructure whatsoever for events. Events that could be used to raise awareness, events that could be used as entertainment for everyone. Βλέπουμε εδώ κάποια μικρά παραδείγματα. Παραδείγματος χάρη, κάπου στα αριστερά μπορείτε να δείτε ένα θέατρο το οποίο είναι διαμορφωμένο πάνω στο νότιο κάπως άκρο του νησιού, που είναι διαμορφωμένο πάνω στις υψομετρικές καμπύλες και με τρομερές θέες απέναντι και στην Πελοπόννησο αλλά και στη θάλασσα. Βλέπετε επίσης... that was too close. Βλέπετε επίσης ότι στην κορυφή της Βάρδιας θα μπορούσαν κάλλιστα να υπάρχουν ομάδες ανθρώπων που ταξιδεύουν για να δουν τα αστέρια και τον ουράνιο θόλο και πολλές άλλες διαδρομές που μπορεί να συνθέσουν ένα δίκτυο με τρομερές θέες προς το νησί, εφόσον σηματοδοτηθούν και τις γνωρίσει ο κόσμος. On this slide, I have some small examples of what could be done and what already exists. For example, at the left side, you can see an open-air theater. This open-air theater is located at the southern edge of the island, and it is constructed using different altitudes, so different scales, which means that it provides amazing views towards the mainland and the sea. As well, another example could be the summit of the Varavia hill, where we could have groups of people going during the night for night sky watching and also to enjoy the amazing views that one gets from the top of that hill on the island and on the mainland. Επιστρέφοντας λοιπόν στον οικισμό, θα μπορούμε εδώ να δούμε αυτό στο οποίο αναφερθήκαμε και πριν και ίσως και σε ένα βαθμό και στην πρωινή παρουσίαση, ότι η έλλειψη υποδομών πέρα από χώρους φιλοξενίας, εστιατόρια, καφέ, μπάρ, εμπόριο και τουριστικά μαγαζιά για οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση είναι κάπως ελλειπής. Στο δεξί χάρτη του οικισμού βλέπουμε ότι πώς προσπαθούμε κάπως να τονώσουμε αυτό το δίκτυο με εκδηλώσεις, εγκαταστάσεις, μικροκατασκευές που μπορούν να φιλοξενήσουν φεστιβάλ, βιβλίου, μουσικές εκδηλώσεις και όλα αυτά, και τα οποία θα τα δούμε αναλυτικότερα στη συνέχεια. So coming back once again to the settlement, as we said earlier and as we also said this morning, there is a very marked, acute lack of infrastructure throughout the settlement, with the exception, of course, once again, of any kind of infrastructure related to restoration and accommodation. On the right-hand map, what we can see
is some efforts currently underway to boost this and to change this landscape. So we're looking at places where events can be held. We're looking at places where micro constructions can be set up, micro constructions that can be used for open air festivals. For example, we can host book festivals or musical concerts and so on. Εδώ μπορούμε να δούμε κάποιες από αυτές τις παρεμβάσεις σε διάφορα σημεία του νησιού. Θα τις δούμε λίγο αναλυτικότερα στη συνέχεια. Some interventions that have taken place already, but we will see those in more detail later on. Θα ξεκινήσουμε και πάλι τη διαδρομή μας από το σημείο εκκίνησης της επίσκεψής μας στο νησί, από το λιμάνι, αναφερόμενοι συνοπτικά σε γενικές διαπιστώσεις που αφορούν τόσο το λιμάνι όσο και τον οικισμό και το νησί. Κάποια από τα πιο σημαντικά προβλήματα που εντοπίσαμε αποτελούν η έλλειψη υποδομών, έστω και για την υποτυπώδη εξυπηρέτηση και προσωρινή παραμονή σκαφών στο λιμάνι για νεφοδιασμό, οργανωμένων χώρων στάθμευσης και στις δύο εισόδους του οικισμού από το νησί, ανατολικά και δυτικά, πεζοδρομίων, η έλλειψη συχνής σύνδεσης δημοφιλών σημείων του νησιού με δημοτική συγκοινωνία και η δυσκολία χρήσης εναλλακτικών μέσων μετακίνησης όπως ποδηλάτων που επιβάλλουν τη χρήση του αυτοκινήτου, την υποχρεωτική χρήση του αυτοκινήτου. So, once again, going back to the main starting point, which is the port, one thing that we need to point out is the lack of infrastructure also pertaining to even the most rudimentary services that can be offered to ports, mooring of ports, where boats, so that they could come. Also, the lack of organized parking areas in both entry points of the settlement, east and west of the island, lack of paved roads, of sidewalks, and also there is a lack of public transportation that could be uniting the various tourist attraction points all around the island. Last but not least, there is a great difficulty in using bicycles to move from one place to another, and all this creates a negative image for an island that is inundated with tourists every year. Εδώ μπορούμε να δούμε κάποιες από τις εικόνες που δείχνουν κάπως τα εκδοτήρια ουσιαστικά των εισιτηρίων, κάποιο συνοστισμό στο λιμάνι περιμένοντας το πλοίο. Απλώς υπογραμμίζουν το πρόβλημα το οποίο συζητήσαμε. Here we can see some of the traffic congestion at the entry points to the port. We have an image of the ticket booth, and this is just for us to be able to better visualize problems such as they are during the summer. Ξεκινώντας από το σημείο του λιμανιού, θα δούμε ότι υπάρχει πάρα πολλής χώρος, όπως αναφέραμε και πριν, ανεκμετάλλευτος, που θα μπορούσε να παραλάβει θα μπορούσε να εικαστικές εγκαταστάσεις, συναυλίες, καντίνα, κάποιο χώρο στάσης, info point, ένα οργανωμένο σύστημα που τα εισιτήρια και το info point πιθανόν σε ένα οργανωμένο σύστημα από στέγαστρα, πάρκινγκ για πάρα πολλά αυτοκίνητα και πολλά άλλα. Θα δείτε ότι κάποια από αυτά τα στοιχεία, όπως οι εφελκυόμενες κατασκευές, οι τέντες τέλος πάντων που συναντάμε εδώ, και τα στέγαστρα θα τα δούμε σε πολλές διαφορετικές παρεμβάσεις και είναι τα συστατικά των παρεμβάσεων, ήπιες παρεμβάσεις, από φιλικά στο περιβάλλον υλικά, ξύλο και πανί και μέταλλο, μόνο για τη βάση ουσιαστικά των εφελκυόμενων κατασκευών, και θα τα δούμε και σε επόμενα σημεία του οικισμού. So here we see that at the port there is a large area which is currently unused. So it's an open space that could, however, host visual art events and works of art. It could host concerts. There could be a canteen set up, or an info point that could also be linked to a better ticket booth. There could be an organized biking area. There's a lot of space here that can be exploited. And in many cases, we will be showing some portable, some mobile constructions that are environmentally friendly, such as tents and shades. They are what we call
major but mild interventions, primarily because they use natural raw materials such as wood, cloth, and metal. Θα δούμε τώρα παρόμοιες παρεμβάσεις και σε διάφορες άλλες περιοχές. Εδώ έχουμε προχωρήσει αμέσως μετά το λιμάνι. Υπάρχει κάποιο σημείο όπου μπορεί να γίνει η είσοδος ουσιαστικά του οικισμού με μια μικρή πλατεία και κάποιους χώρους στάθμευσης. Μπορεί να υπάρχει ένα δεύτερο info point. Βλέπουμε πάλι ότι εδώ υπάρχει το σπίτι του ψαρά που μπορεί να συνδυαστεί, πάλι να χωροθετηθεί μία τέντα, μία εφελκυόμενη κατασκευή ή ένα ξύλινο στέγαστρο και να συνδυαστεί με αλλιευτικές δραστηριότητες. Και επίσης και μία τέντα που μπορεί να πάρει και εκδηλώσεις, μουσικές εκδηλώσεις ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά βλέπετε ότι η τέντα πια λειτουργεί σαν το πόσιμο σε διαφορετικά σημεία του νησιού και οριοθετεί ένα δίκτυο. Here, moving past the port, we see that this place could become a second entry point, perhaps also another entry point for the main settlement. Another thing that could be installed here would be a second info point. And then we come to the fisherman's house, the Spiti Tupsara. Once again, it is a landmark. There could be a tent positioned here or some kind of wooden shade that would link this place to fishing activities. And further down, there could be another tent that could be positioned to host musical activities and musical events. So, as you can see, the idea of the mobile tent or the mobile wooden shelter is that of creating a landmark that pinpoints the location of where events can take place. And the network of places around there. So we can see here as well, like again, we can see a network of like the main roads that someone could walk in the settlement and how these could be transformed. Εδώ πέρα λοιπόν βλέπουμε το δίκτυο των βασικών δρόμων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από πεζούς για όποιον θέλει να κάνει μία βόλτα μέσα στον οικισμό. Okay, και πώς αυτό θα μπορούσαν κάποια σημεία που έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και είναι εγκαταλειμμένα αυτή τη στιγμή με κάποιες εικαστικές εγκαταστάσεις ή άλλες μορφές τέχνης μπορούν να γίνουν πολύ ζωντανά και να δημιουργήσουν δρόμους τέχνης σε συνδυασμό με το εμπόριο. And there are along these routes many places of special interest, places that are currently abandoned, but some visual art intervention, some kind of artistic intervention could change that character, could make these routes, could transform them into routes of art as well as routes of commerce. Και βλέπουμε και εδώ ότι και η εκκλησία του Αγίου Σπυρίδωνα κάπως τονίζεται πάλι με αυτό το τοπόσιμο που δημιουργείται ένας χώρος στάσης δίπλα σε αυτό, το οποίο θυμίζει και λίγο πανιά από ιστιοπλοϊκά, άρα είναι πολύ συμβατό με την εικόνα του νησιού και με τους ψαράδες πιθανόν. And coming all the way up to the Church of Agio Spiridonas, we see that this intervention, this installation, can also serve as a landmark. Here, what the idea is to use cloth that will be reminiscent of sails on a sailboat, and that makes it even more compatible to the overall image of the island, an island traditionally of fishermen. Δύο άλλες περιοχές που με ιδιαίτερο ενδιαφέρον ήταν ουσιαστικά το τελευταίο κομμάτι από την παραλία Κοντογόνιο που είχε ένα σημαντικό πλάτος και που εκεί πιθανόν τους καλοκαιρινούς μήνες θα μπορούσε να διαμορφωθεί ένα θερινό σινεμά και μια καντίνα, αλλά να υπάρξει πάλι και μια τέντα που να λειτουργεί ως τοπόσιμο, όπως και οι χώροι που έχουν κάποιες αθλητικές δραστηριότητες λίγο πιο κάτω, οι οποίοι θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν και για άλλες αθλητικές δραστηριότητες, αλλά επίσης θα μπορούσαν να λειτουργήσουν και σαν ένα σημείο που θα παρκάρουν τα αυτοκίνητά τους όσοι έρχονται από την Παναγιά και ο δρόμος έχει κοπεί κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, έχει κοπεί κυκλοφορία δηλαδή ουσιαστικά, έχει διακοπεί κυκλοφορία. Μια μικρή τροποποίηση, ίσως ένα μικρό κομματάκι δρόμου λείπει αυτό για να μπορεί να είναι λειτουργικό, αλλά νομίζω ότι είναι εφικτό.
Another couple of sites that are of great interest at the end of the Contaloni beach, there is a wide opening, and this is something that could be utilized. We could have there an open air cinema, perhaps even a canteen. Once again, a wooden tent or some kind of tent would serve as a landmark to pinpoint the location and include it, integrate it into the network. Another place is the sports facilities that we find nearby, and they could be used for more enlarged sports events, more generic sports events. Also, this could be used as a parking area for people arriving from Panaya, especially over the summer months when traffic is so congested that it is impossible to move towards the settlement from there. Of course, in order to change this, all we need is a small section of road. So maybe this is one of the changes that will be made. Τέλος, η Ελαφώνησος είναι ένα μικρό νησί με μικρό αριθμό κατοίκων, ο οποίος διπλασιάζεται το καλοκαίρι και μαζικό τουρισμό. Ένα νησί σε μικρή απόσταση και με ισχυρούς δεσμούς με την Πελοπόννησο. Το γεγονός αυτό συνθέτει μια συνθήκη με πολλές προκλήσεις. Από τη μία, δεν έχει αρκετό πληθυσμό για να μπορέσει να αποτελέσει ένα τόπο ελκυστικό για την εγκατάσταση νέων κατοίκων, αλλά από την άλλη, καθώς εμφανίζεται μια ανεξήγητη αυξητική τάση προς αυτή την κατεύθυνση, το νησί μπορεί να αποτελέσει, μπορεί πιο εύκολα λόγω μεγέθους και πληθυσμού να προβεί σε αλλαγές, να δημιουργήσει μια συνεκτική πρότυπη πράσινη ενεργειακή κοινότητα, η οποία καινοτομεί σε θέματα κυκλικής οικονομίας, αποφυγής της χρήσης αυτοκινήτου για τις μετακινήσεις, στην νεανική πράσινη επιχειρηματικότητα και σε πολλά άλλα πεδία βιώσιμης ανάπτυξης. In conclusion, Elafonisos is a small island, and an island with a small amount of permanent citizens and locals, which, however, doubles over the summer. Also, it is an island that attracts massive tourism. It is very close and very closely knitted to the Peloponnese, and this creates a state of play that is filled with challenges and contradictions. On one hand, it does not have enough local population to make the island attractive for new citizens, for new people to move in. And on the other hand, because of the upgoing trend of tourism, this is also an island that can very, very easily undertake changes and create a collective and model green energy community that will be able to innovate in circular economy issues when it comes to avoiding using cars in order to for local transportations, in the framework of a youth green entrepreneurship, and in many other sectors of sustainable development. Όλοι μας συνειδητοποιούμε πως ζούμε σε μια εποχή άκρατης κατανάλωσης, σε μια εποχή που προτιμάμε αντικείμενα φτηνά, αναλώσιμα, μιας χρήσης που παράγουν ένα τερατώδιο όγκο σκουπιδιών και αποβλήτων, δύσκολα διαχειρίσιμο σε παγκόσμιο επίπεδο. Είναι προφανές πως ο μαζικός εποχιακός τουρισμός της Ελαφωνήσου αφήνει ένα βαρύ αποτύπωμα που μας καλεί να το διαχειριστούμε. We all realize that we live at a time of excessive consumption, overconsumption. And this is a time where we all choose to buy cheap objects that are consumables, that are one single use, that produce an overwhelming amount and volume of waste, which is difficult to manage at an international scale. It is obvious, of course, that massive seasonal tourism in Elafonisos leaves behind a heavy footprint that we need to manage. Η ανάπτυξη νεανικής και καινοτόμου πράσινης επιχειρηματικότητας, η οποία μπορεί να σχετίζεται με τη διαχείριση των πλαστικών, τη στοχευμένη ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση υλικών, τη δημιουργία υποδομής οικολογικής και φυσιολατρικής φιλοξενίας και αναψυχής με στόχο την ευεξία και την ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του τόπου μέσω της παραγωγής ενημερωτικών αναμνηστικών αντικειμένων, μπορεί να αποτελέσει κίνητρο η τοπική κοινωνία να διαμορφώσει μια ενεργή, οικολογική, καινοτόμα και δημιουργική κοινότητα, ικανή να προσελκύσει νέους μόνιμους κατοίκους που αναζητούν να αποδράσουν από την αγχωτική καθημερινότητα των πόλεων.
it would be wise to have to see grow a youthful and innovative green entrepreneurship that can be linked to waste management, plastic management, to targeted recycling and reuse of materials, to the creation of infrastructure that is both ecological and naturalist in terms of its hospitalization provided and the restoration provided, and all that with a view to well-being, with a view to showcasing the the special characteristics of our island by producing brochures, by producing souvenirs that could also be at the same time an incentive for the local community to create an active, ecological, innovative in the term of energy and creative community that will be capable of attracting new permanent citizens seeking to escape from the stressful reality and day-to-day life of cities. Ένα παράδειγμα με εύκολη εφαρμογή είναι η 3D printing ανακύκλωση με τη μέθοδο DRAM. Θα μπορούσαμε να δούμε πολύ πιο αναλυτικά πράγματα, αναφέρονται στο master plan, όπου πολύ εύκολα μπορούμε με συλλογή πλαστικού και μια μικρή μονάδα να μετατρέψουμε μέσω 3D printing σκουπίδια ουσιαστικά πλαστικά σε αντικείμενα αναμνηστικά ή οτιδήποτε. Θα τρέξουμε λίγο γιατί έχουμε καθυστερήσει, είναι λίγο δύσκολο. Ναι, okay. Ναι, κλείνω τώρα. Είναι λίγο δύσκολο όλα αυτά να τα μπορέσουμε να τα συνοψίσουμε λοιπόν σε μία παρουσίαση. Πολλά πράγματα όπως πρωτοβουλίες του ΟΗΕ, όπως το παράδειγμα της Βαμβακού, όπως πολλά άλλα που πιθανόν μέσω ερευνητικών προγραμμάτων μπορούν να υλοποιηθούν σε συνεργασία με το Δήμο και την Περιφέρεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Ενρίκο Τόγια και την Ελαφώνησο ΣΕΚΟ. Και κλείνω με την ευχή η Ελαφώνησο να αγκαλιάσει καινοτόμες προτάσεις βιώσιμης ανάπτυξης και αειοφορίας και να μας αποτελέσει ένα πρωτοπόρο νησί στη διαμόρφωση μιας πολιτιστικής, φυσιολατρικής, εναλλακτικής και θεματικής βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης. Ευχαριστώ. We wish to thank the organizers for inviting us to this event. Of course, there are so many different examples, like the revival of Vamvakou and many other sites all over Greece that have been implementing such master plans and innovative ideas to revitalize different areas. So we're really looking forward to participating in such initiatives in Elafonisos.